We're live. We're going live. Okay. Sekahle. Sanibonani maswata kithi. Sanibonani kuto tonke tinkhalo telive maswata kithi. Ngiyethemba ukuthi ngivakala kahle emakhaya. Lo nivuselako nanamuhla ngu-Comrade the Black Mamba. Ngivelaphi kaMamba Sibongo Sixolise kwephuta maswati lamahle bekufuna sicale exactly nakugabanya insimbi yesiphohlongo. Nga 8:30 manje ke tindzaba tagesi te-load shedding gesi akabuyi exactly ngaleso sikhathi. Namhla ke elihlelweni nginentokoto lenkulu ngokuthi nginamengameli lapha ngina president wenhlangano lenkulu eveni la Kangwane lenkulu kunato tonke tinhlangano tepolitiki letikhona i-People's United Democratic Movement iPhudemo. Ngidabe ngihlelisene naye ke President Mlungisi ngiCalvin wakamakhanya Sibongo sikuvusele ensongomnyama lapha ehlelweni i-Visionary Perspectives eSwatini sawubona mengameli. Siyavusela Mvuleni, siyavusela Maloyi, sivusele nasesiveni sonke seMaswati. eMaswati lasekhaya nalangaphandle. Sithathe leli thuba Mvuleni kwendlulisa kubonga. Nokuthi sisho Mvuleni ukuthi cha njengenhlangano siyajabula lokuthi unalolu hlelo lolifana njengaleli sekwaba ihlelo lesihlale siligadze ngalabovu emehlo ngelisonto ukuthi sitawufika sifunze. Sithi nje Mvuleni ngoba umuntu uyaqala kuba la akathathe leli thuba adumise Maloyi ukuthi muhle umsebenzi. Siyabona neMaswati ayalandzela impela. Sibonga nje nathi kuthola lithuba Mvuleni. Awu siyabonga kakhulu Nsongomnyama nathi ngekutithoba lokukhulu siyakwemukela lawo magama ekubonga kwakho Nsongo. Balalele nebabukele emakhaya sinemukele sethembe ukuthi sengiso sikhathi la ndawo share khona nisherishe lapha le platform ndawuva ukuthi uthini mengameli namuhla niphinze nibe khona la participate nibite nalomunye losekhaya la ku Visionary Perspectives eSwatini siyajabula njalo ngalesikhathi kuhlalisana nani. Ndawukhumbula ukuthi isihloko sethu sanamuhla ngesilungu sithi Chronicles of a Hostile and Captured Judiciary, a reflection on the case of Bacede Mabuza and Mthandeni Dube. Lo shothi ikakhulu namhla sifuna kubuka ukuthi tinkantolo telive la Kangwane kubangelwa yini kwekuthi tibe tinkantolo letinebumunyu tibe tinkantolo lokukhanya kwekuthi tinesibhuku lesibi kubantfu labafuna lishintsho eveni. Sitabe sibukisana kwekuthi bobana lababambe letinkantolo ngabhongwane ngoba siyati kwekuthi emaveni laphilako emaveni lanedemocracy tinkantolo tifanele ukuthi tibe independent disebenze discharge noma ke dilethe bulungiswa ngendlela lefana nako kuwo wonke umuntu lokhona eveni kubede bantfu labangetulu kwemthetho. Lesikubonako kwekuthi eveni la Kangwane umthetho kukhona la ubanjwe ngemphimbo khona kukhanya kwekuthi unemehlo uyabuka kwekuthi lo la embi kwenkantolo namuhla ngubani. Tijubo takhona bese tiphuma ngendlela lokukhanya kwekuthi tikhombisa lamehlo alenkantolo. Sitawukubuka ke lokho namhla kodwa ke njengenhlala yenta kunetindzaba lengitawufuna ukuthi ngicale mengameli ngemvumo yakho ngicale ngitikhulumise kabanti ngingakabuyi kuwe Nsongomnyama site ukhulumisa indzaba lesengiyetfulile esiveni namuhla. Indzaba lengifuna kukhomenta kuyo yekucala nje kubonga kuwo eMaswati ikakhulu eMaswati laphumelele kwekuthi aye lapha enkantolo njengoba sibonile kuleli viki lesilephethako bahlonishwa Bacede Mabuza naye Mthandeni Dube bebavela embi kwenkantolo la kukhanya khona kwekuthi bete kutewutshela inkantolo kwekuthi sigwebo sabo bacela kwekuthi sibe ngilesincane kanganani njengoba bayati lokuthi mbamba kude licala labanalo. Sibevile ke bahlonishwa batibekela bona ngemlomo yabo khona enkantolo
noma kubonakala ukuthi vele inkantolo ingiyo lebheke phasi, ingiyo lengathi ikhanya kokuthi ayite yaba nabo bulungiswa. Sitawungena-ke kabanti kuleyo ndzaba leyo, kodwa nje sindlulisa kubonga eMaswati, kuvela khona inkantolo, kuvela kuyo imikhambathi yetindzaba lapho beyihlahlelwa khona le ndzaba, bantu badumisa basekela, bona bahlonishwa. Sithi asikubonge loko, sethembe ukuthi nabo baqinile, laba khona siyathi ithi impilo yasejele ayisiyo impilo lemelula. Sendlule lapho Maswati akithi, siluhlelo sichubeke sijinge siyifake indzaba yasenyuvesi, njengoba solo usukile lo mnyaka naseminyakeni lophelile siyayikhulumisa indzaba yekuwa kwenyuvesi yaKaNgwane. Sibhekile kwekuthi kule budget speech letawuba khona kusasa, njengoba sati ukuthi befanele ibe khona ngaleSihlanu, kube neliphakelo lelicacako lelitawumikiswa kutemfundvo, liphakelo lelicacako lelitawumikiswa kuyo i-university ukuthi ivuswe le nyuvesi, ibe kuleli zinga lefanele inyuvesi yelive ibe kulo. Maswati akithi singayithatheli phasi le ndzaba yekuwa kwale nyuvesi, ngoba kuyakhomba lokuthi akusiko nje kuwa kwayo kuphela, kodwa nawuthi uyabuka onke ama-institutions alelive lengabe singeMaswati sichenya ngawo, ayakholapsa noma-ke vele kukhanya kusahlaba ngeliphondo phasi. Sithi-ke asiphinde sigcizelele namhla, sethembe ukuthi bonile bayasiva ukuthi sithini. Akuthathwe imali yelive, kubuyiswe le nyuvesi ibe sesigabeni sakhona. Nyalo siyinhlekisa, kuleli viki nje sibonile indzaba yenyuvesi seyikhulunyiswa bomakhelwane bo-South Africa, uyabona ukuthi awu lafa elihle kakhulu. Sithi-ke ayilungiswe le ndzaba le Maswati akithi, ngoba indzaba le thinta eMaswati ne-transformation yelive. Indzaba yesibili-ke lesifuna kukhomenta kuyo ngiyo lena yokupostponwa kwe-budget speech. Sibonile ukuthi i-budget speech bekufanele ibe ngaleSihlanu, yabe siyahlehliswa-ke, ihlehliselwa kuwo uMsombuluko. Thine-ke la elihlelweni asinendzaba kakhulu nalokuthi ihlehlisiwe i-budget speech. Wonke uhulumende losemandleni makabona kwekuthi usengakalungiseleli kwekuthi indvu angayenta unawo emandla ekuhlehlisa. Kodwa lesifuna kukusho ngiloko ukuthi sigadze i-budget speech letawukhona ku-addressa tinkinga netidzingo teMaswati kusasa. Naku lesifuna kukubona, singabe solo sitshelwa ngemaphakelo lanyukile emakhosi, ekulungisa emaphalesi nayo yonke lenyakanyaka lengawaside eMaswati. Sifuna kubona a people's budget. Ngaleyo ndlela-ke sithi asikhuthade ukuthi asinendzaba kakhulu nale postponement, but sinendzaba nale substance of the budget. Even though labanye bangati preoccupy ngekuthi ekupostponeleni kwabanjani, to us that is peripheral. Lokumcoka ukuthi what is the substance of this budget and how eMaswati are they going to fill this budget in their pockets and in their lives and in public institutions that are serving the country. Kwekugcina-ke ngicela ngekutithoba lokukhulu kungena kuwe Mengameli. Ngibone i-article ya acting editor lapha, umnumzane Mfanikhona wakaNkhambule, ngithi ngibonile nemhleli waleli phephandzaba leli ubhalile ngayo, kodwa-ke nami ngiyifundzile ekseni. Ngithi nje angithole lithuba lekuthi mhlawumbe ngithi cabu simphendvule, mhlawumbe naye nasingathola lilanga sesike simbite la ehlelweni asetati chaza letindvo, ngoba kumcoka lokuthi bani ababhale ama-opinions abo baphindze ba-challenge bakhone kuwamela in the public space. Asade ukuthi utawuvuma yini weyena waNkhambule, but nayi challenge lengimniketa yona ukuthi nasekade la elihlelweni mhlawumbe ngimcathanise mhlawumbe na deputy president wawo umbutho lomkhulu Wandile Dludlu, ngimbonile akhina kamatima lapha ngale article. La kukhanya khona ukuthi uthi wamsuthu kufanele sifunze kuhlonipha, ngoba kubonakala ukuthi laba bakaNgwane labaphethe live basebenta ngekuhlonipha. Kufuna siguce la kubo, sicele lenkululeko yethu
nasingakwendi lokho batawukwata lalela ke ngihambula sikutshele ukuthi ngoba ushito na kule article yakho ukuthi akuyuze kusebente indlela yemandla nani lalela ke ngifuna ukukutshela namuhla for the record indlela yemandla itawusebenta kule live mangaba beva laba bakangwane kuthi le live liyafuneka eMaswati afuna inkululeko batawubona ke ukuthi emandla asebenta lento yakho ukuthi kunemadloti bani bomswati bayinini ngidawusho nje ngenhlonipho lenkulu ngithi it's nonsense leyo ngethemba ukuthi uyeva la ukhona khona simaswati sitawusukuma silithathe le live silibeke la fanele libe khona in terms of its democratic standing in the global sphere of all countries in the world asikubeke nje kucace lokho Msuthu ungabe solusidlalisa usiyenga lapha usicanga ukuthi we are going to go cap in hand siyoncenga sincenga inkululeko yethu kude live lelake lakhululwa ngekuncenga sengengcile ke lapho Maswati amahle bengifuna nje kucondzisa lokho ngoba lesinye isikhathi umuntu uyayethi naye vathi wesuthi abhale nje kodwa ke siyethemba lokuthi iopinion yemuntu ufuna niyitolerate niyemukele ethi perspective noma i-world view labona ngayo nayo tinto but nje sithi thina engala on the left of the political spectrum he is going to see in his lifetime very soon what it means to take over a country in revolutionary terms mengameli siyabonga Nsongomnyama ngifuna kucala nje singangeni kulesi sihloko sethu sanamuhla Nsongo ngibanikete i-framework yethu ke njengoba sikhulumile ikane namuhla kwekucala nje sitawukhulumisa indzaba ukuthi judicial capture and hostility yini leyo kuyinve icala sitawungena kuyo leyo Nsongo nasesikhulumisa lendzaba kwesibili historically sibonile ukuthi the justice system yakangwane uke wayidescribe the late Mandla Mkhwanazi lebekang president nangikhumbula kahle we Law Society wathi justice is for sale in Swaziland sanaka ke nasibuka lapho kunema certain historical incidents lesitawakhulumisa la so highlight sicele nemvo wakho mengameli ukuthi tisho kuthini letinto leti event kwesithathu liphuthu lesitalibuka mengameli indzaba ye Suppression of Terrorism Act sibuta lo mbuto kokuthi is the non bailable offenses order back in Swaziland and is it constitutional and why ngoba siyabona lokuthi bonke bandla baboshiwe under the STA abaniketwe ibail and kude lapho khona sathi kwekuthi lo mthetho wekunganiketi bantu ibail washicilelwa kangwane fanele usebente kodwa sikubona kuyendeka lo bese kwegcina ke Nsongomnyama sitawucela ukuthi sithathe into your confidence ukuthi how do we go towards a new constitution and judicial reforms a constitution letawenda kwekuthi kube ngiyo i-anchor yekudischargewa kwemthetho event so sitawusebenzisa leyo framework leyo ke Nsongomnyama kodwa ke singangeni kuyo ngivile kunekhala lapha emalunga embutho nebantu nje jikelele esitaladini sike seva la lenye indvodza ayikhuluma kuletinye tinkhalo tetayo imedia ikhuluma indzaba yokuthi wena wa-endosa indzaba yekungenelwa kwelikhetho lo lwetinkundla lekusuka kulo kuthiwa ke nahlangana lapha eHawini ngicela ke soyiphendvule leyo ndzaba Nsongomnyama sitoyengcisa ngoba la enhlelweni asikhulumi ngebantu kodwa lena ngalendlela labangihlupha ngayo labantu ngicabangela ukuthi angikunikete lithuba uyiphendvulo Nsongo Ngasiphinze sithathe leli thuba sibonge Mvuleni angicale ngalo ibutako Mvuleni noma nje ngidawucela nami lithushanyana ukuthi kulo kunye kwaletinto lokuvotile kube khona umuntu la ngaphefumula cha Mvuleni kude into lenjalo ngivile nami lenzaba noma ngambukelanga lo mholi nakakusho lokho bese ngiyahamba ke ngiyabukela cha usengalete mithi wasimelane Mvuleni mine nemnguni sibuya khashane satana sisebantu besikole
sebenda kwethu and angenile eParliament 2018 we started meeting sikhulumisa tona tindzaba telive as early as 2019 lapho khona abesherisha nje nami wemnguni njengalenye yemadvodza layo wati ukuthi ingabe kuhamba njani leParliament netingqinamba labahlangabetana nalo. Kuhlangana kwami ke nemnguni uthe noma kuphazanyiswa kuvela kwesifo se-COVID. Ngiyanda ukhumbula nje ngalenye langa sahlangana lapha e-Oshoek egedeni avaliwe amagede wacela wasimelane sahlangana la engathi pheceleti no man's land. Kuliqiniso Mvuleni ukuthi njengoba sengichazile ukuthi vele bekuyindvodza besihlangana simitha sisherishelana ligwayi sahlangana ehawini kodwa ekuhlanganeni kwethu azange sidiscussa ukuthi ngi-endorse ukuthi kuyiwe eParliament. Ngenhlanhla lenhle ke Mvuleni ukhona Jabulani Nzabanzaba uyaphila naye waphephethe angayifakaza le ndzaba. Uke wangishayela emva kwale nkulumo emholi wangibuta ukuthi hawu mholi kawusasho ukuthi bofuna ngiye eParliament buka ngidliwe kanti bobusisile ngithi awu Jabulane uyayati iposition yami uyayati iposition yenhlangano wandile naPenuel bangafakaza la sahlangana khona nalomholi kwesesikhathi ayikho into lenjalo usengalethe imithi wasimelana azange mina naye sesike sivumelane ngekuthi mina ngidawusila emalunga ephudema kaya eParliament noma lokanye iphudema noma lokanye ke sitawuhlangana sisethe scheme njengoba nangimlalela ongathi abesho njalo ukuthi sitawubuka inkundla nenkundla sibuke ukuthi ngabe ngibani make lokucinile noma lokanye indvodza leqinile esingayithumela eParliament. Hayi wamnguni usengalethe imithi Mvuleni kude into lenjalo. Mina nelukhetho letinkundla Mvuleni angihambisani na. Iposition yami neposition yenhlangano has always been clear. Kude nje lasihambisana khona nelukhetho letinkundla. Ngithi ke Mvuleni ngicela kwendlula lapho ngithinze na indzaba loyithinzako Mvuleni ye-upcoming budget ikakhulu etikweni letefundvo ngoba naku sikhulumisa indzaba ye-judiciary. Kwentekile Mvuleni after Mvunankulu wangaleso sikhathi utawukhumbula Barnabas Dlamini akhiphe the infamous statement kwaba ne-judicial crisis 7 lapho kwafika khona i-delegation yayitfunyelwe ngla sithi i-International Bar Association ukuthi itowenda i-inquire Swatini ngoba bese kubonakele ukuthi we've hit a crisis. One of the findings from the IBA labuya nayo was the need to strengthen Mvuleni nani Maswati the law school at the University of Swaziland as a very critical institution ekutheni ithuthukise uqeqesho nekusebenta kwemithetho netinkantolo eSwatini. So nasikhuluma ke ngenyuvesi Mvuleni leku-crisis it follows ukuthi naleyo law school lelapha enyuvesi yaseSwatini it is in equally measure kule crisis leyo. Lokwenda ke lokho Mvuleni lokwekuthi sibe naletinkinga lesitibonako etinkantolo lamuhla ngoba nasikhuluma nge-judiciary asikhulumi ngema-presiding officer noma pheceleti bomantshi nemajaji kuphela. Sikhuluma ngebashushisi, sikhuluma ngebameli, sikhuluma ngalaba ka-attorney general. Bonke labantu labo equality yalabantu laba esekusebenteni kwemthetho is very important nangabe umthetho utawusebenta usebente ngendlela letawene-decisive event. Bengithi nje Mvuleni ngoba naku uyithinzile naleyo yetemfundvo angiyithinze lokwekuthi lokukhinyabeteka kwenyuvesi sithi akubona ke kulama respective professions kungaba kubameli kungaba kuma-accounting kungaba in any other institution lephuma lapha any other profession lekhicitwa inyuvesi is bound to suffer
because the university is being deliberately collapsed. Siyabonga Ndvuleni. Siyabonga Msongomnyama. Sicale nje ngekuthi sibonge lokuthi uclarify ngoba kuyafuneka lokuthe nakakhulunywa ngumuntu sivele siwasho ukuthi lawa ke sengemanga wena ke ubeke kahle wathi usengalete mithi asimshiye khona lapho Nsongo asengelete mithi sichubeke nemsebenzi sibonga lokuthi so clarifyile ayeve eMaswati ukuthi uthini ayeva futhi ukuthi iposition yenhlangano ithini nekuthi le hawini nakukhuluma lenakukhuluma koJakude lana kukhuluma khona indzaba yokuthi kuyawufuna ukuthi kungenwe elikhethweni ngoba seva lapha sekwendiwa ngazuthi uyi-poster child wena ngoba ngalelo langa kwaku-attackwa mina but kwendiwa wena the poster child of the entire movement yekusebenta from within. Sibonga ukuthi uclarify ke Mholi uqinisile la kulendzaba yetemfundo ngoba yonke into iba i-microcosm of the larger whole. Le university vele seyikhicita half-baked products uze wabuta nje lomunye kwekuthi engabe vele le certificate letiphuma lapha e-university sesingakhona yini ukuti-recognize nyalo ngoba half the time lama students ayatoyitoya and leyo nto leyo has an impact on the teaching and learning role of the university ngoba phela i-university siyathi si-role yayo icishe i-3-dimensional if not 4 is teaching and learning is research and development and then it is community service. Lo shokuthi from the university fanele sibone Mholi kuphuma lwati nyalo nje lo live line conundrum about the national dialogue question fanele ngakune intellectuals lasibhalele white papers lasho ukuthi this is the way forward. Political scientists la khona lapha e-university fanele ngabe abambe seminars kusikhombisa ukuthi this is the way forward politically that you must take as a country, but we're not seeing that from that university because the closure of the academic space and the total dissemination of the entire institution is a problem. Siyabonga Nsongomnyama asingene ke ku point number 1 so judicial capture and hostility. Sikhuluma ngani lapha Nsongomnyama? Mfuleni angivele ngicacise hleze labanengi batawujapha Mfuleni. Lo hlelo lelu akusilo hlelo lelibanjelwa kuthandwa bantu noma that seeks to fundraise ama likes. Leli hlelo lesithi simaswati sikathe ukuthi le discourse ye intellectual engagement itawuba raised so that it's not just about wanting to strout like a peacock and say things that it may kita. So we are not in this discussion going to sit here and malign certain judicial officers or the judiciary, but what we are going to do, taking from what, and we must say this Mvuleni, njengoba bosushilo sithanda kubahalalisela kakhulu bahlonishwa for the courage and bravery they demonstrated. But kithi Mvuleni kunetinto letingaba tindzathu letihambilisana nale nkulumo yethu lamuhla leti-raiswe ngumhlonishwa Baqede Dlamini. The first, Baqede Mabuza. The first one Mvuleni was the issue yokuthi at the heart of the crisis lesinayo eSwatini the absence ye separation of powers. Ukhalile wamshenga ukuthi tonke tingoni temphilo eSwatini ubukeka ungazuthi tibuya mthombo munye. Inkinga ke lekhona is that when letibuya kuyo tonke appears to be poison. So it doesn't matter ukuthi uyenkantolo. It doesn't matter ukuthi use correctional service. It doesn't matter ukuthi urana business. What you will be encountering and experiencing is the same overburdening royal supremacist pressure. Coming to your question, Mvuleni,
kulukhuni kokwekuthi we can say in absolute terms kune-judicial capture. And lokhu sitakuchaza kumaSwati why kumcoka lokwekuthi si-explain ngoba i-judicial Mthulini njengalamanye kwaleti ngoni tintathu in the affairs of the state, i-legislature ne-executive is a contested terrain. So i-judiciary siyayibanga kukhona at all material times labazama kuyibhekisa le kube khona labazama kuyibhekisa le lokwenda-ke lokwekuthi kuze siyivikele kuba mcoka lokuthi live libe nemthetho-sisekelo. Ngikusho lokhu-ke Mthulini ngoba thina njengenhlangano we have campaigned very vigorously kokuthi usuke umthetho wa-1973 wa-12 April live libe nemthetho-sisekelo ngoba besicondzisisa kahle kokuthi nakunemthetho-sisekelo utawuba lula ukuthi emaswati athi ukuthi angagadzani etinhlangothini tekubusa letifana ne-judicial. Nawubuka-ke Mthulini sehluko sesiphohlongo ingxenye yokuqala yemthetho-sisekelo welive ukukhuluma ngekuphatha kwemthetho. Uthi nje Mthulini nasingafunza umthetho uyawuphathwa inkantolo egameni lebukhosi. Tinkantolo tiyakuba nguletikhululekile letitawenda ngaso sonke isikhathi lokwekuthi tinganyelwe kuphela ngumthetho-sisekelo. Umbuto-ke lesinawo lamhla ukuthi tikhululekile yini tinkantolo eSwatini, tinganyelwe ngumthetho-sisekelo yini tinkantolo eSwatini. Liqinisa-ke lithi Mthulini akusiko njalo, ushilo umhlonishwa abaqede emabuza sinathi siyathi from our own experience lokwekuthi tinkantolo eSwatini akusito tinkantolo letikhululekile. Angabuta-ke umbukele ekhaya athi nasithathi kakhululeki boshilo Mthulini ukuthi tikhanywa yini tinkantolo eSwatini. Liqinisa Mthulini lithi tinkantolo eSwatini tikhanywa ngemandla esigodlo langasiwo defined futhi langasiwo subject ukubuswa nekuphathwa ngumthetho-sisekelo welive. Sineke nani Mthulini bayito sinesayeke ukuthi emaswati siwakhumbule ukuthi kwendekeni kuthani kwendekani itolo lokwenda lokwekuthi sithi tinkantolo atisito letikhululekile tekhanyiwe eSwatini pheceleti they have been captured. But even within that very difficult and hostile condition kumcoka Mthulini lokwekuthi singapendi tonke tinkantolo nabo bonke labasebenta enkantolo ngalibrushi nangapende muntu ngoba njengoba besishilo ukuthi nasikhuluma nge-judicial asikhulumi ngalolo hleli lapha etulu long presiding officer, sikhuluma ngebashushisi, sikhuluma ngebameli, sikhuluma nge-office la-attorney general. Kunebameli Mthulini even lakithi eSwatini laba captured equal. Kunebashushisi even lakithi eSwatini laba captured equal. Kunabomanje, kunemajaji that are captured. But we cannot say as a general statement the judiciary is captured. Lokho sikusho Mthulini ngoba kumcoka ukuthi siwakhombe emaswati ukuthi i-judiciary kube khona la khona ikhuphe tinqumo letisise embili njengelive. Lengabe without leto tinqumo leto ngabo solo sisanhlanhlatha ebunyameni. Of course lawo majaji lathatha leto tinqumo leto lamanengi abo abhadala i-price that is too heavy Mthulini. Atawukhumbule emaswati ukuthi kwendekani uJudge Thomas Masuku lomunye wemajaji lesitichenyako ngawo sitawakhumbula nema-judgment emajaji lafaka ekhathi bo Judge Qinisile Mabuza lomunye lokhipha emajaji judgments lesingathi asiyisembili njengelive. Kodwa-ke sengigcina Mthulini kule ndzaba yemthetho kumcoka lokwekuthi siwuchaze lokwekuthi umthetho losebenta eSwatini
i-common law yethu emanates from i-Roman Dutch law. And i-Roman Dutch law mfuleni ngumthetho lowefika nebelungu nembuso wamandla ngengwenya evengati lethu lase-Afrika. So where you are using the dual system, yeah, the Roman Dutch law together with customary law, lokhu bese kuba undefined, lokhu nathi shayisana le mithetho lemibili, nguyiphi umthetho lokufuna ukuthi bese kuwa nguwo losebenta kwendlula lomuntu. It's one of the biggest problems and challenges our judiciary is facing. And in the course of the discussion, and Vulini nani Maswati, sitawukhomba lokuthi kwendekeni-ke emthethweni nina 7 lethu laseSwatini la ukhona ukhanza lokuthi le customary law ishayisana nale Roman Dutch law noma phecelezi common law lesiyisebenzisako etinkantolo tethu eSwatini. Siyabonga Nsongo. Ngijatshuliswa ukuthi uyibeke lendzaba ye-judicial capture, uyibeke ngendlela cishe lesingathi i-objective, ngoba vele nembala uqinisile. Abe khona ama-instances lapho khona etinkantolo sibona ema-rights lathite a-enforcelwa kwekuthi live lichubekele embili. Njengabo free primary education nje ngiyabekisa naletinye tindzaba letitekiwe enkantolo. Lesikubonako ngiloko ukuthi masifika mengameli la kule tindzaba leti-political iletinkantolo bese tiyashintsha tiba ne-hostility noma ke singathi tiba nemoya lesingathi ngesiswati umoya wekubagudlula bantfu lokukhanya ukuthi balethelwe emacala etepolitiki kulelive. Ngile hostility lesikhuluma ngayo ke leyo. Ngifuna uphawule lapho Nsongo ngoba sibone bahlonishwa baya enkantolo bafuna ibail kathathu. Bayifuna ibail kathathu, and in all 3 instances le bail banganikedwa. Ngetulu kwaloko sibone leli jaji uthi comrade DP Deputy President Wandile Dludlu uthi ngumakoti wemalangeni. Sakusilo lijaji leli. Umakoti wemalangeni lona ulalela lusendvo lwakaDlamini. Simbona hostile kulabahlonishwa losho ukuthi abengatshengisi kuba ngumuntu lobaniketa an open hand njengemuntu lophethe isandla semthetho. Ubonakala angumuntu losovele abehlulele, kodwa kubonakala lokho ukuthi bede licala mbamba longaliphatha ngesandla ukuthi nali ke licala labalendile. Le hostility lengaka Nsongo Mnyama ucabanga ukuthi ibuya? Mvuleni liqinisa lithi nawufuna kubona i-hostility eSwatini, yenda anything that emehlweni alabo labasembusweni ibonakala ipolitical. Uyabona nje nakuthiwa ubite umshuki esithobolweni, uye ubone emaphoyisa lo ongazange siwabone noma kungathiwa nangu David Simelane ubonakala la sithobelweni. The biggest crime any Swazi can commit emehlweni authorities eSwatini, wenda what the authorities regard as political crime. Kuliqinisa ke Mfuleni ukuthi kusukela ku day 1 emalungu eParliament azange athole kwemukeleka lesingathi pheceleti kude emehlo noma ku-objective from tinkantolo, from Chief Justice, and assure ukuthi only one judge and one judge only la khona bangavela kiwo laba noma ngabe lesicelo sabo basifake kungasuye lesingathi pheceleti ku-roster as a duty judge. The Chief Justice will insist
ukuthi libuye lelicala nakunalelo jaji lelo. Lokho ke Mfuleni yinto lesiyibonile. Utawukhumbula ukuthi sike sayibona phambilini kubothulane Maseko la khona lo beka-Chief Justice ngaleso sikhathi Ramodibet abe make sure ukuthi le ndzaba yabothulane nayingaveli kuye itawuvela kubendu. Kwenteka ngalelinye ilanga yavela kuJudge Mamsi. Utawukhumbula Mfuleni namasada atawukhumbula i-judgment yaphuma kulisongo. Lebe ingahambisani naleya Chief Justice. Kodwa sayibona nayo ireverswa ngespeed. In this case, the very same judge who was a hero at the time is now the executor kule ndzaba yebahlonishwa. Kungalezo zathu Mfuleni la khona sithi sinensaye lenkulu simaswati yekwekuthi letindzaba letifana naleti letibhekene nebahlonishwa nalalamanye emacala lesetawuvela lafaka ekhatsi labo labasolwa ngekwekuthi balwela inkhululeko yemaswati. Sivele Mfuleni siwatreat as political cases from day one. Our own assessment Mfuleni is that one of the errors we made ekucaleni kwalelicala was to treat it as if ngulelinye nje lalamanye emacala and not give it the necessary gravitas yokuthi this is a political persecution trial and put the necessary pressure on the judicial officers involved. Mfuleni indzaba ebahlonishwa ibuhlungu ngoba akusuye Mamsi kuphela. Even nebashushisi we knew lokuthi bashushisi boMacebo naboThabo exclusively labadila nendzaba yebahlonishwa. To a point lakhona bese kubonakala nekwekuthi lophethe bashushisi evele Pilar Dlamini was being sidelined because bantu are taking instruction and orders somewhere. So akusimangalisi ke thine ngoba onke emacala lafaka tepolitiki eSwatini Mfuleni ngemacala lotfola kokuthi kusetshenziswa amajaji manye kusetshenziswa abashushisi banye njengoba ashilo baqede futhi nema-outcomes akhona siyawazi. Kulelicala lebahlonishwa le sikubone kwavela ke lokuthi Judge Mamsi descended from being an independent objective presiding officer wangena arena nakhona abambisene nalabo labapersecutor bahlonishwa. Kodwa ke Mfuleni ngicabanga ukuthi ngabe sente liphutha maloyi nasingawakhumbude emaswati ukuthi isukaphi le nkinga lesibhekene nayo lamuhla. Mfuleni Mvunankulu who was front and center dismantling whatever existed at the time of judicial independence was no other than Mvunankulu Barnabas Busiso Dlamini. Lobekasethenjwa lesikhulu senkosi Mswati. Atawukhumbule emaswati ukuthi wathi nemasambisene athi nam-announce esibayeni wasinyalo sengilandze indvodza lengatiko ukuthi ngingayethemba. Ukhulumile na uvula Mfuleni wakhuluma ngabo Suppression of Terrorism Act. Utawukhumbula ukuthi kwaba nguVunankulu wangaleso sikhathi lo wabita that draconian law lesetshenziswa kubahlonishwa as makhunda. Nguloyo Mvunankulu wangaleso sikhathi lo wana kulalela tijubo tenkantolo endzabeni yasemacetsheni. Kwaba futhi nguye the same Mvunankulu na utawukhumbula endzabeni yalobo kaNclerk to Parliament at the time babe Benzwana who refused to follow directives of the court. It was the same Mvunankulu lokwathi kuphume tijubo tenkantolo wabhalela iParliament wayitshela kokuthi ingasilaleli tijubo tenkantolo wakhipha na that infamous statement le leader who resigned kwaloyo bephethe bashushisi at the time likhona ngura. So we have seen a trend
of a prime minister who takes direct orders from the king loyikhiphe emasondvo i-judicial. Mvuleni akunandzaba ukuthi ngibani chief justice at the time. Kusukela kusaphaya sahamba saba na Ramodibeti nyalo sinana iKinya 7 lengibheki Makhubu lengibheki Kenya 6 ya iKinya 6 lengibheki wakabani mngamlo lengibheki Maphalala lendvuna yale kontshingila besiyibona solo Mvuleni. The trend is the same. When it comes to political trial, when it comes to cases la treata emalungelo ebantu nalatsinza sigodlo, the results are the same. Sesekushilo lokho Mvuleni bengithi umcoka nalokuthi asiwa-highlight njengoba usu-highlightile le free education. Asiwa-highlight ema-victories lendekile la khona tinkantolo tikhombisile lokwekuthi tingasithatha sinqumo letisinika sithemba njengomaswati. Utawukhumbula Mvuleni ukuthi kunani bailable order. Kwaba tinkantolo letathatha sinqumo kwaqala bomanje. And labo bomanje labafaka ekhatsi manje Mvuna Dlamini Liyo, who at the time refused kulandzela leyo order ngokuthi bangawalaleli ticelo tebheyi. Kwathi noma iPhalamende seyi-amenda lo mthetho ithi uzama kuwunika ematinyo laqinile, kwayiwe tinkantolo again tinkantolo shoot down lo mthetho. Again atawukhumbule emaswati ukuthi kwaba nendzaba ye-challenge yemthetho lo wawukhona lo wawuthi nangabe ubekwe licala lokweba imotela ngiyabekisa ibheli yakho yaba half the value of the car. It took Mako Dlamini who went to court challenge lowo mthetho and tinkantolo strike those pieces of legislation down. Ngiyaphi-ke Mvuleni ngiyalokwe ukuthi yes, the judiciary is operating under very hostile conditions eSwati. However, ikhona nale individual culpability njengana kule sikubona ku-judgments la khona also the individual is playing a role in further admonishing whatever glimmer of hope might be there for the rule of law. So there is the structural constraints, but also there are also the individual, the overzealous individual judicial officers labafaka nabo fikile enhlabathi nabo mpendulo simelana utamkhumbula ecaleni labo Bheki Makhubu nabo Thulane Maseko, who makes it their individual mission to make sure lokuthi the rule of law is used to politically persecute labo lababonakala kokuthi abavumelani nohulumende lokho. Siyabonga Nsongomnyama. Ya uqinisile. Bakhona vele labantu lokukhanya ukuthi bananako lokuthiwa i-eager beaver syndrome. Ya lokuthi ngifuna kubonakala ukuthi vele ngiyabasebenta mina vele ngiyasebenta isikhathi lesiningi ukhanza athi bafuna nema-promotions ne-recognition at the expense of the law. Cha siyabonga kakhulu Nsongomnyama, ngicangwe ukuthi letinto lotisho-ke emaswati ayafunza kuto lokuthi silapha nje la khanya khona athi sinetinkantolo letingasebenzi ngilokuthi tenganyelwe nginamandla ebukhosi letinkantolo. Kanti phela tinkantolo ngindzawo singathi ngesintu kukagogo la ubalekela khona wathi ukuthi nase ufike khona indzaba yakho kuyawuhlalwa phasi eticanzini etihlanzini itekwe kahle bantu labadzala kuphume isijubo-ke nangabe uyahlawula kodwa itekwa kahle endlini yakagogo nangabe sithatha i-context yelikhaya. Kanjalo nasemphakathini indzaba usuke nje usukeleke nje ubanjwe ngabhongwane wehliselwe ngesijubo uyakhulunyiswa njengelunga lemmango.
lapha ke Nsongo Mnyama kakhulu ngithindwe indzaba le administrative aspect lokhulume ngayo ukuthi le tinkantolo lo Chief Justice nguye le njini yalo captureishwa kwale judiciary ngoba onke lamacala nafika nguye lo tshela lo registrar ukuthi lelicala leli linike bani lelicala leli linike kude nje ngibekise nje kulamanye emave kune lottery system nawufika nje kungena licala lakho kune lottery system le very scientific and independent le dola out lamacala akendiwa ngumuntu nangabe licala lakho luwele kumamsi liyobe luwele kumamsi but thina lesikubonako onke ama political cases lakhona kulelive aya kumamsi nangabalikayi kumamsi litawuya kumajaha enkaba mabalikayi kumajaha enkaba litawuya kuticheme nangaba uyabati nje labantu labangibona basebenta labanikwa le mandate yekusebenta letinto le. So in the New Swaziland we will have to deal with that kind of injustice. Sende isiqiniseko sokuthi tinkantolo ti-independent to the core so that now uyakhona and lokho akwendeki kupolitiki kuphela siyathi kunebameli kunema-attorneys labo shoeshine boys ngakubeka kanjalo be-executive sekuyatiwa nje sina ufuna licala lakho liwine in the corporate space uya kunabameli nabo awuyi kulaba uya kulaba ngeke ngisho emagama ebantu but nje lokho solokukhombisa yona le state of capture yale judiciary yethu. Utawukhumbula Nsongo ukuthi malicala lebahlonishwa ababoshwa kunememo leyalikhwa lapha yasekulethwa ya advocate Lephan nangabe ngikhumbula kahle le memo leyo lapha abetshela hulumende khona silabani leni babophako noma ke lenifuna kubabopha bede licala noma ungalibuka uyibhekise eMpumalanga noma ungabuka ubhekise eNtshonalanga kude licala kungafuna ukuthi kubuye abantu bakhiwe bucala balabo bantu labo ngoba bede licala uyayisho njalo le memo kodwa sikhanza namhla bahlulelwe labahlonishwa balahlwa ngelicala labede lo very very unjust lokhuzana development ngifuna ke which by the way was not unexpected. Ngifuna ke kubuya kule statement saMandla Mkhwanazi ukuthi justice is for sale in Swaziland la khanya khona ukuthi so titsinzile letinye tingoni tato Ensongo but bengifuna lokubekisa ungakangeni wayilobolo indzaba yasemacetsheni nakamkhweli leyasiniketa November 2002 a political statement saBarnabas ukuthi tinkantolo tingasahlonishwa kwa resigna lonke li bench at the time bekuthiwa i-Supreme Court of Appeal le sekuthiwa i-Supreme Court namuhla indzaba yamzikayise Andreas Ntshangase indvodza leyayingishif le eshiselweni lokhanya kwekuthi yafa nga-2002 yathatha 5 years solihlele emoshali yabola yaqonda yangasa-recognizeki ngangikhona emgcwabeni wamzikayise ngangiyile and ngaba nenhlanhla ngoba ngangisasebenta ka-Council of Churches ngangilapha ngembili ngaba ne-glimpse ngasibona lesidumbu sakhe asalugodvo lo muntu ashila phelile emehlo labe kunemehlo khona sekunetimbobo. That's the brutality tinkundla tingafuni kwakukhona umvane Nkosi wakhona lekangwane kuthiwa ngiPrincess Thase lebekalwa ukuthi nguye chief wasemkhwakhweni ngako kakangangcwatshwa lo wahlala esikhundleni sesilomntangcwatsho with dignity wahlala 5 years wonke solangangcwatshwa. Sibonga Justice Cinisile Mabuza lo wagcina ayithethe lenzaba leyo warula in favor of the Ntshangases wagcina ke angcwatshiwe waNtshangase but that case dragged in the courts unnecessarily ngayo lento overbearance yalaba bakangwane in the judicial system
kupronyotwa kwabompendulo simelane, someone who didn't even qualify to be a judge ended up being a judge because bekufanele kuthi umsebenzi wakhe kube yini, kube kubopha bobheka imakhubu naThulani Maseko. Thomas Masuku waqoshwa kuba lijaji lenkantolo yaKangwane merely for describing ukuthi inkosi yelive ngeke ikhulume ibe mhacambili, ithi ngalolu lwimi iphindze ithi ngalolu lwimi, wasebenzisa i-symbolic phrase ya forked tongue, and on the basis of that forked tongue phrase he was impeached and removed from the bench. So uyabona lokuthi le justice system yethu, besides it being for sale, vele is heavily influenced and is captured. Masibuka ke le ndzaba le yebahlonishwa lesesembi kwethu namuhla, nayo iyasikhombisa ukuthi labantu laba bavele balahlwa licala bangakangeni kwakhona enkantolo. Siyakhumbula ema-recordings lapha acece nalo bekangu army commander la ka-reveala khona Jeffrey Shabalala ukuthi inkosi lethi labantu laba baboshwa. So dinengi mani letinto so kunendzaba yemhlaba lothethwe weMaswati la emaplazi, thousands and thousands of square kilometers, wathathwa ngumswato wafaka kuSilulu Royal Holdings. Le ndzaba leyo nayo ihambe tinkantolo, lijaji lakhona bekunguTicheme Dlamini nangikhumbula kahle. Solo kuliwa indzaba yokuthi eMaswati amuqwe konke langabana. Ithini i-reaction yakho kule statement samkhwanazi? Mfuleni, lebeka kusho Comrade Mandla Mkhwanazi, may his soul rest in peace. Liqiniso nje Mfuleni deliphelele. Kodwa Mfuleni akafanele isikhohlwe phela lokuthi i-judicial relies on i-cooperation noma-ke kubanjiswa i-executive, ngoba i-judicial ide emasotsha, i-judicial ide emaphoyisa, i-judicial ide emajele, i-judicial ide emawadi. Tonke leti ngoni leto ti-controlwa i-executive. Kungaleso sikhathi sithi, kungaleso zathu Mfuleni besithi, na ungakuyabuka kokuthi where we have had the biggest problem ekhaya is where the executive has refused to respect the rule of law, including rulings by the courts. That is the first. The second thing, kwalokukhonjwa kwemajaji ekhaya is something that happens in secrecy. Kude nje liswati ngakutshela kokuthi this is the process, u-apply kanje, kube nema-interview njengoba sibona kuNingizimu Afrika, and you get scored by the Judicial Service Commission, and then you become a judge or a magistrate. What makes the matters worse, ukuthi kwayona le Judicial Service Commission is appointed by the very same authority lephinze kungiyo le-appointa ema-judge, apparently at the recommendation of the Judicial Service Commission. So lokwendekako-ke Mfuleni na Mswati u-appointa i-Judicial Service Commission. Bese kuthiwa le Judicial Service Commission irecommenda kuye ukuthi bobani labanga-appointwa as ama-judge. Even in the Judicial Service Commission, now buka i-composition yabo, kuthiwa kufuna kube na-2 webameli lababuya kulo society. Kodwa labo bameli labo ayiconsultwa i-law society, noma-ke kuthiwe kulo society bobani bameli who are in good standing, who are experienced, that you think are best suitable ukuthi bangaba Judicial Service Commission to make sure that interest yema-practitioners bameli is represented or finds a voice in the GSC. Kuvele nje kube ngisona sidladla lesikhomba kwabona labameli without any contribution from the Judicial Service Commission. Kusho ukuthini ke lokho? Kusho ukuthi you will have magistrates and have
judges who will not be loyal to the constitution, or who will not even have respect for the profession, but who will be loyal to the appointing authority itself. That is the problem. The other problem, nglenzaba ye-security of 10, uqeda nje khulumisa indzaba ya-Judge Masuku. Kude longachaza lokwekuthi Judge Sipho Nkosi, what was the transparent process that was followed leading to his removal? Judge yena Mpendulo Simelane, kude longakhomba kokuthi what was a clear process that was followed, that was public, that is transparent, that everyone can go and see the records, so that we know even salaries, judge, judicial officers, they come from the consolidated fund. Kusho kuthini ke lokho nje? Kusho ukuthi judge ahamba aye executive to go and plead and bargain for increment and condition of service yama-judge. Onke letinto leto Mvuleni ngito letenda ukuthi in the final analysis sitithole sine compromised judicial system. Lokungati kokuthi how a judge is going to be remunerated, nguwo ke nalokwenda abe vulnerable and susceptible to letinto abekhuluma ngato ma Jay kokuthi na unemali uyayithenga i-judgment lapha enkantolo. So yonke le nto le Mvuleni singayikhomba ekutheni as long as emandla enkosi angasiwo emandla lesitawuthi pheceleti are constrained by the supreme law of the land in the form of the constitution, we will have the same problem. Mvuleni, even like it, we are the only jurisdiction la khona kuthiwa emandla a director of public prosecution, when it comes to cases la touch to national interest, the attorney general has a say and needs to be consulted. Ata ukhumbule Maswati, attorney general ngaphandle koba ngummeli wahulumende uphindze futhi abe ex officio lapha eparliament. Now there is no protection ne insulation yema decision at director of public prosecution to ensure ukuthi ultimately it is the decision and the sovereignty of the DPP letau prevail etsin bayambeka licala Mvuleni noma bambeka. Kusilitelaphi ke lokho Mvuleni? Kusilitela la sikhona khona lamuhla la wagcina abonile lobeka DPP ukuthi akusebenzi kuba decisions army are being undermined by both my subordinates working with the current AG. Lokwenda ke wagcina abonile phila ukuthi ngono vele ngiresign ngihambe la ngoba kude info lebuhlungu Maswati njengokuthi kuthi kunguwe lophethe bashushisi kunebacala lashushiswe tinkantolo ku-oppose webobheyili when wena as umphathi webashushisi have advised lokuthi angiliboni icala la, angisiboni sizathu ukuthi singa-opposa ibheyili, kuhanjwe kuconsultwe na Chief Justice, kuconsultwe na Attorney General, uve dukuduku ibheyili is being opposed, njengoba sakubona kubahlonishwa futhi sikubona nakuwo onke amacabane la-chargwe under the Suppression of Terrorism Act. Ngito tonke letinfo leti-ke letende lokwekuthi rightfully so athi bacede on his statement from the dock, as long as side separation of powers, as long as iluwada litawuthi nalikushaya likuthotsharisha neliphoyisa lati kahle ukuthi noma ungagijimela enkantolo kude tinkantolo letakusita ngawo ngoba nato tiphethwe the very same authority lekunike le mandate yekokuthi ngikuphathe ngensila njengoba ngikuphathe ngensila. So at the heart yekuhlukumeta kwethu, kumeteka kwethu njengesizwe nemandla enkosi nesigodi
ngiwo lesiwabona in the judiciary, ngiwo lesiwabona in the executive, ngiwo lesiwabona in parliament. Utawukhumbula Ndvuleni ukuthi sike saba nesehlakalo kutsandi la khona minister we-housing wahamba wathenga without any authority umhlaba at inflated price ya 30 million. Yafika iParliament yamkhulumisa ngalelo tsaba lelo, and all she got was a mere 400 rand fine from Parliament, and never got criminally charged, never got to be chastised by the chairperson of the executive, who's the prime minister. Tonke letinfo leto Ndvuleni point to a situation where the executive knows ukuthi kude i-judiciary lesitawusenda bona, because we have got a backup of the king, we have got the backup of the chief justice lo controller kwayona le judiciary njengoba utsho. Until simaswati Ndvuleni, we bring to an end royal supremacy and effect constitutional changes njengoba baqede abasho enkantolo, njengoba we've been saying over the years. Its solution does not lie in electing a prime minister. Its solution lies in effecting constitutional changes that will make sure ukuthi kude liswati lelingetulu kwemthetho sonke we are subject to the rule of law, we are subject to the supreme land of the land, which is the constitution, and we can all approach tinkantolo knowing ukuthi sitawufike sonke sibe happy ngetithubo tetinkantolo ngoba inkantolo ayinakukhetsa indlubu ekhasini. Sengigcina nje kuleli phuzu leli Ndvuleni ngoba ubute ngaleli phuzu ukuthi abesho ukuthini Mkhwanaza nakathi justice is for sale. Ndvuleni, even lakithi nangabe licala lakho lise high court noma lise supreme court noma lise industrial court, akunandzaba kwekuthi kuphi nelive kusho kuye embabane. What does that mean? It means ukuthi liswati lelingenamali yekuhamba liyofika embabane will not have access to justice. Sho ukuthi liswati lelingenamali yekubhadala ummeli nekugibelisa bofakazi will not have access to justice. So also there is the question of access to justice for the ordinary Swazi. Lokwenda-ke ukuthi the ordinary Swazi lingabi encouraged ukuthi limixe inzabatalo e-high court, especially nasikhuluma around litigating in asserting and affirming rights ethu njengesive. Most Swazis do not participate in that sphere because they simply do not have the means. So justice is only accessible to those who have the means. And that is another form of buying judiciary. Siyabonga Nsongomnyama. I think you have provided us with a very expansive and rich response to this question. Sibonge kakhulu. Siyabona naloko ukuthi ukhulume indzaba yokuthi lamandla ebukhosi aye afika ashayisane nemandla emthetho we-Roman Dutch law. Kodwa lamandla ebukhosi kude labhalwe khona ukuthi ungaba ne-reference nje kwekuthi according to lo mthetho lona ke ingwenyama inemandla lanje. Kangangoba siye sibone lamanye amacala akhishwa ngisho la nkantolo ukuthi indvodza nje ifake esimohlwana. By the way, nayo le aspect leyo yebantfu labafaka bosimohlwana njengaye nje lo attorney general lo khanya ukuthi wafunga culturally ufaka simohlwana uthi uyawufala kufika inkosi khona. Already kusho ukuthi lo mloyo onke ama cases lafaka bukhosi utawuba ne-bias. But ngala ubheke ukuthi adispense umthetho, kodwa ngala ufaka simohlwana. Uke washo nekuthi chief justice ngala chief justice nasafika ekhaya so indvuna yemculo.
asesisuka i-citizen ke yale ekontshingila la kayindvuna yemcuba khona italankantolo itombopha noma itocomplaina ngento letsite kani siyathi kusemacala vela allocate-wa nguye bese kwente kanjani ke lapho. So tonke letinto letu uyatibona lokwekuthi nsongo tifakazela lokushowe ukuthi letinkantolo tethu sidzinga one, sidzinga kuwathatha lamandla la kumswati nalomndeni wakubo lahlupha lokusebenta kwetinkantolo. Kufuna kube clear loko, and lo mzabalazo lesikuwo waloko funa sibe unapologetic lokuthi we need to take back the constitutional powers of running a state from the royal family back to the people through a democratic government and a democratic state. Kufuna kuthi kube clear loko kunoma ngamba. Ngifuna singakendluleli kuleli phuzu lesithathu mengameli sibona kune Judicial Commission of Inquiry. Mawuthi uyalalela la ukhanza kwekuthi ngoba ngishuso ngilendzaba ngilokuthi ukhulume ngekuthi ama budgets for example judiciary ordinarily noma ngabaphuma kahulumende but fanele abuye ahlale la judiciary so that itotendela yona itidispensele iti-administratele as an independent arm of state. Nyalo sibona kune Judicial Commission of Inquiry ka ehhovisini la kaMaster, and we are insist Chief Justice ukuthi constitutionally u-independent judiciary independent funeka iranishele lama affairs lawo. On the other hand kunetinsolo tekuthi awude lamandla ekuyenda nje kwecala le Commission of Inquiry because of the, I believe if I'm not wrong, the 1963 Commission of Inquiry Act. Ngathi noma ngisho kahle what is your comment lapho? What's happening there, and emaswata expect ini, and how do we situate that in the broader politics of the country? Ngoba sibone ne-ACC yabulawa nguye lo Chief Justice, sibona yalo sekwendiwe i-technical committee kuthiwa kuliwa ne-corruption yavuswa i-ACC kwakhiwa i-task team. Sibona naye lo Chief Justice uya-impeachwa, by the way, kunema overtures impeachwe. What's happening? Mvulini, the judiciary, like all other organs of our state in Swaziland, is in a crisis. Njengoba Chief Justice kude anywhere in the Constitution where it is said unamandla establish any commission of inquiry. Now he has appropriated for himself powers that he doesn't have in the Constitution. Now, but we are tibuta again fully. Ngoba phela sithena sikhuluma nge-judiciary asikhulumi only ngama presiding officer. Where is the law society in this? Why are they not moving application in court to stop civil society? Where is parliament? Why is the executive quiet when it is clear that the decisions, whatever will be taken there, will be easily reviewable and set aside because clearly made a mandla went down. But again, Chief Justice, we understand Mvuleni lento lebeyisho ngumkhwanazi lokwekuthi because justice is for sale. Emaswati lamane letimali tekuthatha abameli to have gone to court and assert amalungelo abo in terms of how the late estate of their loved ones is being administered. Kukodwa ke naloko ukuthi phela le office la kaMaster Paul Squarely under Chief Justice, he has an overall supervisory role of ukusebenza. So you have a man who established an inquiry to investigate himself, for lack of a better word, because those are his subordinates. But again, what is painful, now buka lapha ya ulalela ukuthi emaswati athini, kuyabonakalisa ukuthi la mindeni
the one who has gone to school, and the one lonemadlana will simply get ummeli laphaya, ummeli amuveli application, nithi nive ukuthi executor sengumnakeni usibanibani. Nimangale ukuthi lo phela master bethu utasibita noma besibitile thina sabekwa dzadzewethu banibani. All those are indicators of why it is important, Mvuleni, that inhlangano letifana nale yethu, civil society, and other professional bodies must take their responsibility to rescue the judiciary from lama opportunists, to rescue the judiciary from labantu basimohlwane njengoba usho Mvuleni, ngoba phela kunendvuna yemthuba lapha Chief Justice, kunemngani wemakhosi lapha Attorney General, nyalo kunemfati walobeka ngidvuna nkulu, ngiyena lolibambela la Director of Public Prosecution. Uyabona nje ukuthi incanga lendvune lapha, and we cannot sit and lament. Sithena siqala Mvuleni sathi that is a site of struggle. Ledzinga ukuthi mina nawe nalamanye emaswati, we must get in there, make sure that we rescue, because a judiciary is a very important institution that we must not allow it to go to waste and be captured by bantu bemajobo and turn it into a mockery. Lokuhle ke ngayo Mvuleni ngilokwebuthi, we can also report these individual judges and also nalabantu labafana nabo Masham to other international and regional judicial bodies. Sikubonile kusebendele ku-Judge Thomas Masuku, who today is one of the highly respected judges in Namibia, because the region could recognize there is a rare talent there. But you will remember, it went to the African Commission in Zabaya, Judge Masuku, and were able to secure a judgment there. So we need not sit and fold our arms and only end through lamentation, but we must take this responsibility up. We are calling upon Tinhlangano letifana nabolo Deswa, other lawyers and other bodies who are in the judicial space, that let us not allow the judiciary to be collapsed by this regime. We will need this very important institution in the democratic dispensation that will be unleashing very soon. Ya, ngiyabonga mengameli, sengize ngikhumbula lokuthi this is the year of the revolution. Vele kufanele kube kanjalo, because le superstructure yonke nje, le superstructure yaleti nkundla iseyende ukuthi onke lama institutions of the state a collapse, whether they are lateral or vertical institutions of the state, kude nje lokusebenzayo. Yonke into is collapsing kule live. So kuyasho ukuthi vele le task ukuthi ufast track lo msebenzi wokubuyisela live esiveni, ngumsebenzi lomkhulu loyo mengameli ofanele ukuthi wendiwe. Ngifuna ke nyalo sibuke nayo indzaba ye STA, lengiyithinzile lokuthi sibona wonke umuntu la lo chargewa nge STA akakhishwe enkantolo, and ibhlungu lento mengameli ngoba umuntu akachaze lokuthi mhlawumbe abantu babona bahlonishwa ngoba sikhuluma ngabo bona kakhulu, kodwa liqiniso lithi lapha etinkantolo kunemaswati in their hundreds laboshwa kusukela nje nakusuka lesiphithiphithi sa June 2021. Kunebantwana songo labangena lapha bama teenagers sesingathi nyalo wesi3 lomnyaka lese singene kuwo solo balapha ejele. Labanye bede madokethe kwabhalwa nje liphepha linye ukuthi wabuthwa emgwaqweni during the unrest kwabangilelo licala lakhe, but labo mantshi latinkantolo labo magistrate bebanikwe a strict order ukuthi labantu bangakhishwa. As a result labantu labo solo babhadla lamajele.
and angikhumbuli ukuthi i-non bailable offences act noma order, whatever you want to call it, yinvo lefanele isebente even la kangwane in a constitutional dispensation. Bese kuba nabo commander, kuba nabo bonke labantu lama political prisoners laboshiwe accused nge-terrorism in a various and multi-layered way. Nabo sibona they are being denied bail. Lenvo leyo mengameli iphindze yenteka etikwe ukuthi labantu baphindze bayathotsharishwa lejele. Sivile nje kanengi ukuthi umhlonishwa bacede ikakhulu ngathi nguye lo i-target yekushaywa kuhle nje sukeleka nje ashaywe le ejele. Siyeva ukuthi nekudla bahle banganikwa banikwe imilinye ngelanga nayo khanje ukuthi lipalish lodwa. Ngifuna i-commentary yakho mengameli kule nto leyo ukuthi uyibuka ngeliso leli njani? Mvuleni, licala letinkundla likhulu kakhulu. Lokwendekako lapha kokuthi njengoba sikhulumisa indzaba ye-judicial, i-constitution yethu Mvuleni iyasiniketa as amaSwati a right to liberty. So lelungelo lakho nje lokuthi ukhululeka akusilo lungelo lekufuna ukuthi libe arbitrarily taken away from you. That's why siye sithi nakwendekile waboshwa, they must produce you enkantolo within 48 hours. Now lokwendekalako keSwatini ikakhulu kulabo maswati laboshwa under STA Mvuleni, ngokuthi uvela kabili kathathu siwe Chief Justice so isayinile i-committal yakho to the High Court, uhambe uyobekwa lekumathapha noma ubekwe esidwashini, ushaywe, uncishwe kudla, uhlukubedwe ngato tonke tindlela ngokuthi awuyivuseli inkantolo kude emarimani. Inkantolo is not able to see lokwekuthi kuchubeka njani nga, which is a gross human rights violation. Ngoba lesizathu Mvuleni kunanaku lesithi ngema-remand is to ensure that there is judicial supervision on someone lo limitwe lelungelo lakhe le-liberty. The judiciary can't be an accomplice to a situation where your right to liberty is taken away, you are taken into a deep dark hole, there is no judicial supervision, we are left at the mercy of warders. And kungaleso zathu that the warders have a free reign because they can torture you knowing angeke uvele embi kwenkantolo ikubute inkantolo ukuthi Mvuleni wase uba nesibati kwendeke. That thing is impermissible, and we have been urging the legal team that we need to bring to court urgently a consolidated application that will force the courts in Swaziland not to forego irresponsibility yabo ye-judicial supervision on inmates. Ngoba nyalo kude le judicial supervision is worth nangabe ujudgwe under STA. Ngibuye ke ngithi there is a clear instruction from powers that be that labo labachajwe nge-STA abahlukunyetwe to a point where it breaks their spirits. Sithandza kuthatha leli thuba Mvuleni, extend our solidarity and support to those heroes of our struggle who are enduring this brutality lesikhuluma ngawo. Labalaliswa phasi Mvuleni, banganikwa tingubo, banganikwa kudla noma baphakelwe kancane, badliswe isuphu njengoba shilo umhlonishwa baqede ekuseni emini entsambama for months, ba-assaultwe, bangavunyelwa kubona kuhlobo tabo.
bangavunyelwa ukushaya. All these are things that we are already involved with lawyers to make sure that we take these issues up with the special rapporteur of the United Nations on torture and cruel treatment, because kunama international statutes that are governing ukuthi umuntu nangabe avalelwe asesitoksini ufanelwe ukuthi aphathwe kanjani, emalungelo akhe kufanele ukuthi ahlonishwe ngayiphi indlela. Lokhu ngigcina kakhulu ke Mfulweni kule ndzaba ye-STA loyitsinzako kokuthi siyile enkantolo sayi-challenge i-constitutionality yalo mthetho we-STA. Saphumelela at the High Court. Indzaba yahamba 6 years later yaya ku-Supreme Court of Appeal, a judgment that is still pending to date. But lesikubonile ngebahlonishwa, they were charged, tried under the very same legislation that were challenged i-constitutionality yawo and said it cannot be kuti pending a determination the appellant court, they will be taken through trial, convicted, and now are on the verge of sentence. What happens if the appellant court finds that the High Court was correct? Mamsi has already tried these MPs, convicted them under the Suppression of Terrorism Act, when actually there was a directive from the Chief Justice that had said onke pending cases lafaka i-STA ne-sedition must be placed on hold until there is certainty on the legality of the STA, as it were. But sikubonile lokho akalandzelwa ecaleni lebahlonishwa, precisely because of what you said earlier, Nduli Nawuti. Clear ukuthi kule case yalabahlonishwa, there is a mandate from higher authorities given to the judge, who's the trial judge on the matter, to disregard yonke letinto lesikhuluma ngato and arrived at a predetermined mandate. Njengoba sabona nakuleya leaked memo from their senior counsel that they instructed on the matter. Siyabonga Nsongo, sesitawugocoda ke manje ngoba sengiyabona nesikhathi liwashi lethu selihambile, sesimcedzile cishe lo 1 hour 30 minutes. Kodwa ke indzaba lemcoka lena Maswati kithi le ngoba lolu hlelo le-visionary perspectives eSwatini, njengoba ushito nje mengameli, ngiyabonga ukuthi ukusho lokho, akusilo lihlelo lesilwendela i-popularity noma lesilendela ama-views. Ihlelo lesilwendela ukuthi eMaswati avuleke letingqondo, kodwa silihlelo futhi lolirekhoda i-history kwekuthi letinto tatibukwa kanjani usachubeka wona umzabalazo weMaswati, umzabalazo welive. Ngicela mengameli kukuniketa lithuba nyalo kwekuthi ngicale nje ngekubonga kwekuthi ngiyati kwekuthi behind the scenes kunengi kakhulu lenikwendako. Siyati bayanethuka lapha banibita ngabo babuli nalokwa kodwa ke akusiyo into lesikhathata kakhulu thina lesatiko lokuthi umsebenzi wenu lo niwendako leniwendela abahlonishwa, leniwendela nje nalo mzabalazo welive unganani. Ngicela ukuthi ke nginibonge kuloko, kodwa soke nje ukafishane usummarize le Maswati kwekuthi nentani nibasita kanjani labahlonishwa, ngoba ihle iba khona le kuhle kuba khona kulamanye amakotazi lokungazi ukuthi kufanele kuthi kube ngazi ukuthi iphudemo ibacekela phasi bahlonishwa, noma ke ayibanaki noma ke kunjani. So ke nje usitshele ukuthi nentani, what are you doing behind the scenes, kungasibo bona bodwa labahlonishwa nalabanye nje ama-political prisoners songomnyama lakhona evele. Ngasibonge Ndlini, njengoba usho sinekasisiyo inhlangano lethina yenda tinto yendele lihlobo.
indzaba yabahlonishwa Mvuleni nalamanye nje prisoners of conscience or political prisoners indzaba lebuhlungu kakhulu. Sine sadecide lokuthi we have to focus on three main things in relation to Lenzabal. One, the issue of trying to see how, working with their legal team, we can always seek to strengthen the legal team, including making sure that indzaba yabo is taken to the rest of the world and the injustices that they've been enduring for almost 3 years now. Akubi nje indzaba leyenteka emakoneni. Secondly, is the issue of advocacy. Banengi bantfu lesikhuluma nabo, including bohulumende, on indzaba yalabahlonishwa, with the intention of wanting them to bring their pressure to bear on the regime to ultimately secure the release yalabahlonishwa. Thirdly, is the issue to make sure where we can assist on welfare-related matters. And we want to appeal on emaswati lokuthi onke lamaswati lasemajele lamanye asagwetshwa lamanye asimele kutekwe emacala ngemaqhawe enkululeko ngemaqhawe emzabalazo wenkululeko and bayidzinga support yethu. And the support does not have to go through tinhlangano. People can see how they can extend that support directly to labantu labasejele. But we can assure you, Mvuleni nemaswati lokuthi, between now and the 26th of March, you will definitely see an unprecedented advocacy and campaign highlighting the plight of Bahlonishwa. You will see beyond the 26th of March also profiling and advocacy and robust support to the rest of the incarcerated inmates. We want to take this opportunity, Mfuleni, to express our profound gratitude. Simbonge kakhulu Wamshengu Shabalala, MP Baqede, for highlighting the plight ikakhulu yalabo labavalelwe kumathapha. Ahlukubedwa amaqabana lapha Mfuleni. The intention of the regime is to break them down spiritually, psychologically, and physically. Most of them have developed kugula lebebete when they went into prison. But we are encouraged by resilience, the fortitude yala maqabane, notwithstanding what they are subjected through. What they are subjected to. La faka kati bona bantu labafana jenga commander Thabo Kunene, bo Mlungisi, bo Mcharawa, bo comrade Mabuya Khulu, bona Bosgwili, nabo bonke nje boncuma. We are going to be coming to emaswati to say to emaswati, history will never forgive us for looking the other way when those who loved us but decided to kumisa timpilo tabo on standstill balwela thine singayikhuluma indzaba yabo. Ngemvume yakho Mvuleni, and very quickly ngifuna ukubhekisa nangomlayeto nangu kubamele Swati lokuthi we are extremely disappointed at the silence of bameli as officers of the court ngalokwendewa kulabo labachajwe under Suppression of Terrorism Act. Uyabona Mfuleni, nawulethe enkantolo sicelo sebheyili. Sicelo sebheyili is inherently urgent because it violates the right to liberty that I had spoken about. Atawukhumbule emaswati ukuthi kuna German Dlamini lowaboshwa nakuboshwa them for 3
lo wafaka isicelo sebheyili yalalelwa ibheyili. Up to this date, there is no judgment. What type of judiciary will go and listen on an urgent matter, kungaphumi i-judgment, and the lawyers are not making the necessary noise? Again, uComrade Phumulo, who's one of lama comrades lala, safakwa sicelo sabheyili, the matter was heard, it has been awaiting judgment. It's almost a year now, so lokude judgment. Adawukhumbule Maswa, kuthi commander wafaka sicelo lesalalelwa nguJudge Mavuso lapha, that was asking the court ukuthi khiphe isjubo sokuthi i-correctional imikise esibhedlela. Up to this date, solo leso sjubo kude nya. What kind of judiciary is this? But umbuto uthi, where are the lawyers? Ngoba when the presiding officers and the prosecution has been captured, you look up to the lawyers to stand up, particularly because ngesikhathi samakhulubasi, when lawyers were fed up, they embarked on a strike to make sure that they highlight the plight of their clients. So I think that the lawyers that are involved in some of these matters, that we have not seen any judgment being delivered for such extended period of time, needs to stand up and be counted. It is really doing injustice to their oath for them to be accomplices when such injustices are dispersed to ordinary citizens. Bengithi nje Mfuleni asilivete nalelo hlangothi ngoba eMaswati ayadzinga kutati leti ntfo leti. Siyabonga kakhulu Msongomnyama, and vele iliciniso lendzaba yale welfare yalama comrades kufuna ukuthi isentshetwe, kodwa ke mina ngiyaye ngithi indlela lenlula ekuyisebenta ngilokhu sikhululwe lelive, likhululwe lelive kuze batawukhona ukukhululeka labantu, ngoba ngeke sigadze kakhulu i-benevolence kule system vele lefuna ukuthi bahlupheke. So kufuna ukuthi sisuse le system kuze bakhona ukuthi bakhululeke. Mengameli sibonge kakhulu lo msebenzi lenwendako njengoba sengishido la ngemuva wekusekela onke lama political prisoners lokufaka ekhathi nabo bahlonishwe. Sestill goqotha ngelihlelo siyabona lokuthi vele tonke letinto lesibhekene nato ultimately political, and we have to deal with the political question. So nyalo mengameli ngidakuniketa nje ukuthi sibuke the last point of our framework yanamuhla ukuthi towards a new constitution and judicial reforms. Sifika njani lapho mengameli? Sibonile ke lokuthi tintfo letinengi lesikhulume ngato la elihlelweni mayelana nalo mzabalazo ne broader mass democratic movement, sikhulume ngendzaba elikhetho ukuthi luyasihlolela, luyasibambelela, sibonile vele ukuthi alukasebenzi futhi ngeke luze lusebenze. So but sesengcile semathafa lesiwengcile lapho. Sesiyanjani ke embili, sikhulume ngendzaba esibaya, naso sibaya kude la sisite khona. I-MSF 5-point plan ikhuluma ngekuthi kusafuneka ukuthi kube ne-national inclusive political dialogue. Letawenda ukuthi sigcine sinale constitution, letawenda ukuthi lamandla ebukhosi angabi khona lati kwe judiciary. Sifika njani lapho Msongomnyama? Asibonge Mfuleni again. Uke washo Mfuleni sisaqhuba nelihlelo lokuthi power concedes nothing without demand. Ngicabanga ukuthi sisive seMaswati sekusicacela nembumbutho seseyibonile lokuthi inkinga yethu ikuphi. Esikudzingako ke nyalo Mfuleni ukuthi sibambane, sisebenzisane, kube ne unity of purpose
Kodwa le unity ledzingekako emfulweni is a unity in struggle. Kude i-shortcut maswati lamali. Yonke indlela leyenkululekweni ihamba through a struggle. So long as emaswati lingabambani sonke sikhombe ndzawo yinye lokwekuthi it is not just the mere existence of a monarch that is the fundamental problem. The fundamental problem is that this institution of the monarch has got uncurtailed and uncontrolled powers that defines whether utaba exile noma utaba sestoksini noma utaba sekhaya, and that we must bring to an end. Akufanele emfulweni sivume esive semaswati to have anyone who can determine ukuthi utawuvuka esithobelweni noma ngeke uvuke esithobelweni, ukuthi tinkampani takho that we have built from nothing njengemhlonishwa abaqede titawusurvive noma ngeke tisurvive. We must never allow a situation where private companies are going to be told ukuthi wena bakuncephetela yini ipolicy yakho noma bakuncephetela, ngoba siyathi ukuthi these insurances have paid out from bobhada labashelwa, they've paid out insurance claim from Bob Brewer, they've paid out to many corporate and non-corporate citizens who were victims. But atawukhumbule maswati ukuthi government set aside money lefaka khathi umthelo wabaqede netinkampani tabo that was set to be reconstruction fund for labo labalinyalelwa during uprising. As to why he and his businesses have been excluded from compensation, ngito ke le nto sesiyembili emfuleni sithi let's work together, but let's confront what militates against dialogue. Singakhuluma mfuleni in our 5-point plan MSF ngoba nathi we do affiliate MSF sithi siyayifuna i-dialogue, but i-dialogue akusilo litulo ayehli from the sky. I-dialogue comes as a result of maximum pressure loyifaka kulo muntu lobeka elibhutse lanzanye lemenda ukuthi understand lokuthi if he or she is to survive, the best route is dialogue, because lokuvimba ukuthi singadialogue kila muhla is i-oppression lesi experience from umbuso wamadla ngengwenya. We need to put pressure from lo mbuso wamadla ngengwenya. We need to make sure that we mobilize our international friends. We need to make sure that we mobilize our own people inside Swaziland. We need to make sure that we continue to teach and educate our people as we are doing through a visionary perspective, so that our people can have a more clear understanding. What is our problem? What is it that we need to do to resolve the problem? From where we sit as a movement, we have declared this year in Fulini as a year of revolution, because we are clear that we will not wait for anyone to patronize us and want to tell us what we must do when kungithi lesinyathelo lenkona. Wathi President Janis Tole ngalinye langa addressa kusebenzi sisebosco wathi ungaqale uvumele lolobeke elibhutse enyaweni lakho akunyathela likona ukuthi uve ngaye ukuthi umemede njani, umemede kanganani. Ufuna kube nguwe wena lova lokushisa kwaleli bhutse leli kunyathele likona ukuthi umemede kanjani, umemede kanganani, kuva bani. And that is what we need to do, and that is what we will be doing. Yeah. Siyabonga Nsongomnyama kugcizelela nje kulokho ukuthi sitawuvuka esithobelweni thina. Asito klima thina ukuthi singenda abantu ukuthi singavuka emakhaya ethu, let's investile kuwo sa all these years. Uma ngabe kunjani tawuhamba bona.
nase kusentshedwa kuside nje isikhathi sekudlala la. So ngivumelana nawe so ngokuthi indlela yinye lembili ufuna ukuthi kusentshedwe. Ngethemba ke ukuthi eMaswati ayeva ukuthi sithini. Ufuna ukuthi kusentshedwe sibili libuye lelive libuye kubanikati balo. Siyabonga kakhulu Nsongomnyama, sijabulile kakhulu ukuhlalisana nawe la ehlelweni. Ngethemba ukuthi neMaswati athokodile kumbona mengameli wembutho. Sibonge yonke lemisebenzi leniyendako baholi. Sethembe ukuthi itasifikisa la kufuna ukuthi live lifike khona. Funeka kuphele lo mnyaka lo live lingakakhululwa njengoba sowushido mengameli. Ngicela uthathe leli thuba ke sale uvalelisa wona eMaswati. Asibonge Mvuleni, siphinde sivalelise naseMaswatini. Igcine nje ngelokho ukuthi umlayeto wethu kubahlonishwa ihlobo tabo, umlayeto wethu ko onke emachawe ethu lasejele nalaselidzingisweni. You must continue to fight. You must know we are with you. You must know we are not sleeping. We are taking your issue everywhere where it needs to go. But most importantly, njengoba Mvuleni asashilo, we are making all necessary preparations and plans to exert maximum pressure so that we can secure your unconditional release. Never mistaken temporal silence for desertion. The work that is taking place behind the scene is a lot of work that will be yielding results that will give you a rejuvenation, that will uplift your morale, but most important, that will make you to believe that indeed you have not been abandoned. Siyabonga Mvuleni. Siyabonga kakhulu Nsongomnyama. Sibonge kakhulu isikhathi sakho mengameli ngekuthoba lokukhulu silihlelo. Sibongile ukuthi ube nathi. Sibonge nakini babukeli, siyathi ukuthi namhla lihlelo lethu libelutse almost 2 hours, but siyabonga ukuthi nihleli kanye nathi. Chubekani nisherishe emakhaya lenkulumo ite ufika lena nalena la kufanele ifike khona. Black Mamba Velaphi Mamba, ngiyaniqinisa Maswati ukuthi isikhathi sengcilado yenu siphelile. Siyayati inkinga yenu ukuthi yini. Ngishido kulelinye letinhlelo labo ukuthi na uphethwe litinyo ukhipha lelitinyo. Isikhathi saloko ke sesifikile. Khishwe lelitinyo kusentshedwe live likhululeke. Nako lokufuna ukuthi kwendiwe. The struggle never sleeps. The struggle continues. Alutha continua. Nibe nobusuku lobuhle Maswati lamahle. Nilale kahle emakhaya, siyabonga. Amandla. Wethu